ശരി, നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷനിൽ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ I actually came across something really interesting. ഞാൻ അതൊന്ന് വായിച്ചോട്ടെ. Okay. Sure. Have you ever seen a socially anxious, solitude-loving, avoiding human interaction whenever kind of person? Well, that's whom you see here. Except when there's music, when there's a stage and a sea of lovely people singing along. The undeniable love and energy brings out a completely different person who is hiding in there somewhere. 2 odd hours later, the fireball is gone and the awkward human is out again. Ironic, isn't it? എവിടെയെങ്കിലും കേട്ട് പരിചയമുണ്ടോ? Oh, yes. Life of an introverted extrovert. This Yes. kind of self-awareness, this kind of understanding about yourself. Like, how did you ever come to that? Well, I've always known that um, there is something different about the way I see things. I see the things around me. അതെനിക്ക് എപ്പോഴും ചെറുതിലേ തൊട്ട് എപ്പോഴും ഒരു I'm always trying to catch up with everyone around me. കുഞ്ഞിലേ തൊട്ട്, because എൻ്റെ അടുത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര they're all very like timely with their homework, എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു. പക്ഷെ I had terrible memory issues. എല്ലാം മറക്കുക. I was constantly daydreaming as a child. I had no concept of time. സമയം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു 10-11 വയസ്സ് വരെ I was like this. I was always forgetting my things. സ്കൂളിൽ പോവാനായിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ സ്കൂൾ ബാഗൊക്കെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ I was always the slow one, the forgetful one, the lazy one. അപ്പൊ എനിക്ക് അപ്പോഴേ I have asked, like, എന്താ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മറന്നു പോകണം? That guilt you feel, when you're constantly doing this and when everyone keeps telling you, why are you being like this? എന്താ ഇങ്ങനെ മറക്കുന്നത്? Constantly blaming you for being ഇങ്ങനെ ആകുന്നതിനൊരു why are you like this? Exactly. Why are you like this? But that became a question I was asking myself also. Why am I like this? Why am I not able to change this? And I think അങ്ങനെയാണ് slowly that mask started to form inside me. And I think towards ഒരു high school, ഒരു 7th, 8th standard ഒക്കെ ആയപ്പോൾ I would like make sure that I was very prompt with it. I know now when I think about it, I know how much I used to go out of the way to make sure that I don't forget things, to make sure that I am the favorite of the teachers. Like teachers നോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ even if I'm uncomfortable, I'll be like, ചിരിച്ചും അങ്ങനെ ആ ഒരു സാധനം slowly build ചെയ്തത്. I think it was in those years when I was ഒരു teenage because especially when you're starting to get into adolescence and teenage and all, that feeling of being different, അത് ഭയങ്കര വലുതാവുമല്ലോ. You want to be accepted, especially when you're a girl. I think our pressure is more on girls. You're supposed to be a certain way, behave a certain way, be a good girl. ആ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോ ആ ഗുഡ് ഗേൾ ആവാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ is when I started masking, is what I believe now when I introspect. പക്ഷെ to answer your question, I have always carried that feeling that I'm in environments that are not for me. And ഞാനിങ്ങനെ even once I started singing and once I became a known name, അപ്പോഴൊക്കെ I would be like, is this really for me? Like, do I really fit in? ഇതാണോ എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം എന്നൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ചോദിച്ചിരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണത്. But I never knew why I was asking these questions. I just knew that I constantly felt off and I had to, like, interacting with people would really take a lot of energy out of me. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ആ ഫീലിംഗ് അവയർനെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. But then it was always, I would always tell myself that I am the one who needs to stand up and change the way I am. അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു The society has always put a pressure, like we have to adjust according to situation. നമ്മൾ എപ്പോഴും കുട്ടികളോടാണെങ്കിലും ചോദിക്കും,
കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്താൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. എക്സാക്ട്ലി. ഇതെന്താ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, എന്താ ഇത്ര പാട്? ഇപ്പം ഐ ഹാഡ് എക്സ്ട്രീം ട്രബിൾ വിത്ത് നമ്പേഴ്സ്. എനിക്ക് നമ്പേഴ്സ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് വാസ് എ നൈറ്റ് മെയർ ഫോർ മീ. ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു. ഐ ഡിഡ്ന്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. ആൻഡ് എനിക്ക് മാത്സ് എക്സാമിന്റെ തലേ ദിവസം എനിക്കിങ്ങനെ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഫേസ് എ മോൺസ്റ്റർ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ. But now I know that it could be dyscalculia എന്നുള്ളത്, because I was really good at language. എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഹിസ്റ്ററി, I was really good at subjects like history. So പക്ഷെ അന്ന് അതൊക്കെ ഒരു കുറവായിരുന്നു. അന്ന് അതൊക്കെ it was something for me to be ashamed about. I would never talk about it. It was all internalized because it was not taken seriously. It was all considered issues that I could work on and make better. You know, yeah. കുറച്ചുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്താൽ ബെറ്റർ ആക്കാന്നേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത്. എക്സാക്ട്ലി. ട്രൈ ചെയ്താൽ ശരിയാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ. ഇത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാമെങ്കിൽ നിനക്ക് ചെയ്താൽ എന്താണ്? പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും, അതെനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഐ ഹാവ് അൺലെസ് ആൻഡ് അൺടിൽ എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഐ കനോട്ട് ഫങ്ഷൻ. ഇഫ് സംബഡി ഈസ് ആസ്കിങ് മീ ടു ഡു സംതിങ്, എന്നോട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എന്നോട് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരണം. അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണോ, അതോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണോ, അതോ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണോ ഇങ്ങനെ? ഐ ജെനുവിൻലി ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കണേ. പക്ഷെ കേൾക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്. ഇറ്റ് കുഡ് ബി സോ. അപ്പൊ ലൈക്ക് സോ ഐ എം സോ യൂസ് ടു ഹിയറിംഗ് ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താ മനസ്സിലാവാത്തേ? അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ആണ്, മന്ദബുദ്ധിയാണ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തമാശക്ക്. ബിക്കോസ് അതേഴ്സ് ഓൾസോ ഡോണ്ട് നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡസന്റ് കം ഫ്രം എ മീൻ പ്ലേസ്. ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് യുനോ, ബിക്കോസ് അറിയാത്തതിന്റെ ഒരു സാധനം. അപ്പൊ ഐ ബി ലൈക്ക്, സോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ആ ഓക്കെ പറയും. ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ എം ഡം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കില്ല. യുനോ, അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് കുഞ്ഞിലേ തൊട്ട് ദീസ് ആർ തിങ്സ് ദാറ്റ് ലൈക്ക്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം എന്റെ വീടിന്റെ, എന്റെ ഫ്ലാറ്റ് അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഇന്റീരിയേഴ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്, ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ. സോ എന്നോട് എന്റെ ഡിസൈനർ എന്റെ അടുത്ത് ഇതുപോലെ മെഷർമെന്റ്സും അതുപോലെ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരിക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലായി എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഷീ വിൽ സ്പെസിഫിക്കലി ടെൽ മീ, അത് ജ്യോത്സ്ന, അത് ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെ. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. So, you know, these are simple things. പറഞ്ഞു വരും പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ these are all simple things. But when you live your whole life with it, it really affects the way you see yourself, your self-esteem. And you're always minimizing yourself because of that. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും so that you don't stand out with this, you know. Yeah. ഇനി സ്കൂളിംഗ് ഒക്കെ യു ആർ അബ്രോഡ്, ഗൾഫിലായിരുന്നു. 11th നാട്ടില് വരുന്നത് അല്ലെ? ആൻഡ് ഡിഗ്രി യു ഡിഡ് ഡിസ്റ്റന്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഐ ബിലീവ്, റൈറ്റ്? So അത് വാസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് എ പർപ്പസ്ഫുൾ ഒരു ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നോ, ലൈക്ക് ടു അവോയ്ഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രഷർ? അതോ മ്യൂസിക് കരിയർ ഒരു ഫുൾ ടൈം ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് മേ ബി ഒരു സ്റ്റഡീസ് അത്രയും ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണോ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുത്തത്? ആബ്സല്യൂട്ട്ലി. എനിക്ക് എന്റെ കരിയർ അപ്പോഴത്തേക്കും ഫുൾ ഓൺ ആയി. ഞാൻ +1 പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ നമ്മളിൽ പാടുന്നത്, സുഖമാണി നിലാവ് പാടുന്നത്. പിന്നെ ഫോർ മീ ദർ ഹാസ് ബീൻ നോ ടേണിംഗ് ബാക്ക്. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് ഗോട്ട് സോ ബിസി. അപ്പം ഒരു ഡേ സ്കോളർ ആയിട്ട് കോളേജിൽ പോവുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിരുന്നു വിത്ത് ഹൗ ബിസി ഐ വാസ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചൂസ് ചെയ്തത്. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഹൗ ഇറ്റ് വുഡ് ഹവ് ബീൻ ഫോർ മീ ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ഗോൺ ടു കോളേജ്. ബിക്കോസ് കോളേജ് എൻവയൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ it's a little more mean. Kids are a little more mean. They can pick on you. You know, labels ഒക്കെ.
ലേറ്റ് ഡയഗ്നോസിസും വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് അതാണ്. കാരണം യു ആർ അണ്ടർ സോ മച്ച് പ്രഷർ ടു ബി ദ കൈൻഡ് ഓഫ് പേഴ്സൺ സൊസൈറ്റി പറയുന്ന അതേ ഒരു മോൾഡിലേക്ക് വീഴുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു പ്രഷറാണ് അന്നേരം. കാരണം യു ആർ ഒരു അഡൽട്ട് ആണ്, നമുക്കൊരു ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എൻവയോൺമെന്റിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ you have a pressure that okay, this is how you have to be. ഒരു കോളേജിൽ എത്തുമ്പോൾ കോളേജ് സ്റ്റുഡന്റ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിൽ വേണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രഷർ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. ആബ്സല്യൂട്ട്ലി അത് ഭയങ്കര നമ്മുടെ ഒരു സൗത്ത് ഏഷ്യൻ കൾച്ചറിൽ അത് ഒരുപാട് കൂടുതലുമാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിൽ അത് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് യുവർ പേരൻസ് പ്രൗഡ് ആൻഡ് ഏറ്റവും ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ആയിട്ടുള്ള കരിയർ ചൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ യു ആർ നോട്ട് വാല്യൂബിൾ ഇനഫ്. അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കുറെ തെറ്റായ നോഷൻസ് നമ്മുടെ കൾച്ചറലി നമുക്കുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി any kind of differences are seen as a big taboo. Nobody wants to talk about it, and the under the but ini adu maaranam, at least for the next generation. That has to change. Inengilum people should be given the space to just be authentically themselves. Ee abhinech jeevikande. Yeah. Like once you realize that that there is some kind of neurodivergence in you, ഇതുവരെയുള്ള life experiences and whatever you have been through, how did you start to see all of that? അതെങ്ങനെ, what was your like view on all those life experiences ഇതുവരെയുള്ള? എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ഒരു മിക്സ് ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ആയിരുന്നു. വെൻ ഐ കെയിം ടു നോ അബൌട്ട് ദിസ്, ഭയങ്കര കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു. ഇൻ വൺ വേ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക്, ഓ സോ ദിസ് ഈസ് വൈ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നത്, ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത്, ഇതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നിയിരുന്നത്. ഇറ്റ് റിയലി ആൻസേഴ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഹിറ്റ്സ് യു വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ്സിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹിറ്റ് യു. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്കൊക്കെ എന്റെ വളരെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഞാൻ റാൻഡം ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഐ റിമെമ്പർ ഐ വുഡ് ജസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വെൻ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഒരു ലൈക്ക് ഹൗ യു പ്രോസസ് ഗ്രീഫ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമ്മളൊരു ആരോ നഷ്ടപ്പെട്ട പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വരും. ലൈക്ക് യു ഹാഡ് എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഐ ഹാഡ് എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് മീ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരാളാണ്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ്. അത് വളരെ സെറ്റായിരുന്നു. കാരണം എനിക്ക് എന്റെ ഡയഗ്നോസിസ് കിട്ടിയത് എന്റെ 37ാമത്തെ വയസ്സിലാണ്. അപ്പൊ അത്രയും നാള് ഈ മാസ്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്നെ പറ്റി ധരിച്ചിരുന്ന കുറെ സാധനങ്ങൾ സത്യമല്ല. എന്നെ പറ്റി പലരും കരുതിയിരുന്നത് സത്യമല്ല. എന്നെപ്പറ്റി അതിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്നെ പറ്റി ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത് സത്യമല്ല. ഐ ഹാവ് ബീൻ സോ harsh and so cruel to myself in so many ways. ആ ഒരു റിയലൈസേഷൻ ഇസ് ക്വൈറ്റ് പെയിൻഫുൾ ടു ഡീൽ വിത്ത്. അത് വന്ന് യു ഹാവ് ടു സിറ്റ് വിത്ത് ഇറ്റ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഗോ. പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി കുറച്ച് ബിക്കോസ് ഐ എം ഇൻ ടു എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ലൈക്ക് ഈ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സും കോച്ചിങ്ങും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്റെ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് ഐ വുഡ് ഡു മെഡിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഐ വുഡ് സിറ്റ് വിത്ത് വാട്ട് ഐ എം ഫീലിംഗ് ആൻഡ് just let process all of that. പക്ഷെ അതിങ്ങനെ വന്ന് ഈവൻ നൗ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്. ഈവൻ നൗ ചില സമയത്ത് യു ഫീൽ യു വർ ട്രീറ്റഡ് സോ അൺഫെയർലി ബൈ ദ വേൾഡ്. So many years of like struggle, you just lost a lot of years and you have reached a point where no turning back to reliving all those things again. അതെ ആബ്സല്യൂട്ട്ലി. ഈവൻ പല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോഴേ, ഇപ്പം as an autistic person, when you like something, you really like something, Yeah. I think it's the same with people also. When you love people, you really love your people. Right. Appo I remember there have been so many times when ഞാന് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ I've really like taken the brunt for them. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോ പലരും എനിക്ക് തിരിച്ചങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല പല സാഹചര്യങ്ങളിലും. സോ I feel it is all, and പക്ഷെ എനിക്ക് ഇനിയും എനിക്ക് if there are special people in my life, I will still do it for them. എനിക്ക് അത്
ആ പാറ്റേൺ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹൂ ഐ ആം. അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇറ്റ് സൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് എ ചെറിയ കാര്യം, പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഡീപ്ലി ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫോർ ആൻ ഓട്ടിസ്റ്റിക് പേഴ്സൺ. എവറിത്തിങ് ഫീൽസ് വെരി 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 ഇന്റൻസ്, which is something that a typical person would probably not understand. പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. Yeah. You were so long you have been masking, and at one point you realize that okay, all these years I lived it so hard. Why did I be so Yeah, hard on myself? എന്നുള്ളൊരു absolutely. question എപ്പോഴും I have Absolutely. seen that. I think that is where the importance of a diagnosis comes in. Yeah. നമ്മള് പലരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, എന്തിനപ്പോ ഇത് അറിയണേ, എന്തപ്പോ ഇത്ര പ്രശ്നം, ഓക്കെ യു ഹാവ് പ്രോബ്ലംസ്, യു ഡീൽ വിത്ത് ഇറ്റ്, യുനോ. പക്ഷെ അവിടെയാണ് ഈ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളോട് കുറച്ച് സ്നേഹവും കുറച്ച് അനുകമ്പയൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈം യു സ്റ്റാർട്ട് ടു പുട്ട് ഇൻ ദീസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് സെൽഫ് കമ്പാഷൻ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഫോർ യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഹൂ യു ആർ. അതെന്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് ടുവേർഡ്സ് ബിക്കമിങ് എ ബെറ്റർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് വെൻ യു ഗെറ്റ് എ ഡയഗ്നോസിസ്, ദാറ്റ് റിയലി ഹാപ്പൻസ്. നമുക്ക് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം കിട്ടും. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു സത്യം നമ്മളെ തുറന്നു കാണിക്കുകയാണ് ഈ ഡയഗ്നോസിസിലൂടെ. That is why it is important. And I think that is something that everyone should understand. Because there are so many people who tell me, എനിക്കും ആക്ച്വലി സംശയമുണ്ട്, പിന്നെ എന്തിനപ്പൊ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ന് പറയണവരുണ്ട്. അപ്പോ that's the thing. Diagnosing the കാര്യം പറയുമ്പോൾ like how is the diagnostic process for you? Like were they ഒരു പൊതുവെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, like when you go to a therapist or a psychologist, when an adult comes for a diagnosis, the first thing, oh you don't look അത്രയും ഒരു സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിട്ട് തോന്നില്ല, it's okay, you can manage. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം അത്ര ഒരു പ്രശ്നമുള്ള, there is always a kind of dismissal of what you want to hear. So how is the diagnostic process for you? For me, I think one good thing എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഡോക്ടറും ഡൈവേർജന്റ് ആണ്. ഷീ ഈസ് ആക്ച്വലി ഗിഫ്റ്റഡ് ADHD, ഓട്ടിസ്റ്റിക് ADHD ആണ്. And so when I started speaking to her, എന്നോട് എൻ്റെ വർത്തമാനത്തിലെ പാറ്റേൺസിൽ തന്നെ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലായി എന്നിങ്ങനെ എന്നോട് പിന്നീട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഷീ ടോൾഡ് മീ കുറെ ചെറുപ്പത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ, എൻ്റെ സെൻസറി സീക്കിംഗ് ബിഹേവിയേഴ്സ്, പിന്നെ ഇന്റൻസ് ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസസ് വിച്ച് ഐ വാസ് മാസ്കിങ് ഹെവിലി, പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി forgetfulness, difficulty in understanding numbers, difficulty in taking instructions, all those things. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും, പിന്നെ my sensitivity, physical, nose, ears, light എന്നോടൊക്കെയുള്ള സെൻസിറ്റിവിറ്റി, ഇതെല്ലാം so lot സംസാരിച്ചു. ഈവൻ ഇൻസിഡൻസ് ഇൻ ലൈഫ്, obviously you know how it is. അപ്പം കുറെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ when she told me, have you ever considered this എന്ന് ചോദിച്ചു എൻ്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ ഞാൻ നോ വേ, വാട്ട് ആർ യു സേയിങ്, ഒരു വഴിയില്ല, ഒരു സാധ്യത ഇല്ലല്ലോ എന്നിങ്ങനെ. But then she was like, she is the one who told me that there is a probability of this. Like, I didn't ask her for a diagnosis. She suggested, from your patterns, I really feel that you are this. അപ്പം she said, let's at least do one assessment and see how it goes. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു assessment was like a questionnaire. I'm sure you're aware. It was done over a video. She was also present. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ചെയ്തപ്പോൾ I got an 85%. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഒരെണ്ണം ചെയ്തു. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ, എനിക്ക് ടെക്നിക്കൽ പേരുകൾ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല കേട്ടോ. I'm sorry, I don't remember the names of the. Yeah, so I did 3. ഈ 3 എണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട്, are you sure, can I just do one more, can I do one more എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് I mean she was patient enough. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തതാണ്. And that is when
everything kind of flipped. With the way you receive the diagnosis. I've always heard of how supportive your family has been. കരിയറിലാണെങ്കിലും എപ്പോഴും ഒരു വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ചേച്ചി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ആസ്പെക്ട് ആണ് ഫോർ യുവർ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി തന്നെ വീണ്ടും നമ്മളൊരു ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാണ്. സോ ഹൗ ഡിഡ് ദേ റെസ്പോണ്ട് ടു ഓൾ ഓഫ് ദിസ്? They have been like in every stage of my life. They have been understanding. അമ്മയ്ക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അമ്മ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഷി വാസ് ലൈക്ക് റിയലി ഉറപ്പാണോ എന്നുള്ളൊരു സാധനം, ബിക്കോസ് യു ഡിഡ്ന്റ് ഷോ എനി സൈൻസ് ആസ് എ ചൈൽഡ് എന്നുള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ. But then പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൈക്ക് there is something called like masking and നമ്മൾ അങ്ങനെ സപ്രസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് അവര് നോക്കുമ്പോ എന്താ വെച്ചാല് ഞാനൊരു ഹൈസ്കൂൾ ആയപ്പോഴേക്കും എന്റെ ബാക്കി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ലൈക്ക് അവർക്ക് കാണുക എന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ആയി. ഞാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ കൾച്ചറലി ആക്റ്റീവ് ആണ്, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഐ വാസ് എ വെരി ഡൊസൈൽ ചൈൽഡ്. അങ്ങനെ എന്നെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ബട്ട് I know that internally I have experienced a lot of meltdowns and shutdowns and all of that. പക്ഷെ ഞാൻ അത്രയും മാസ്കർ ആയിരുന്നോണ്ട് അവര് പലതും നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആൻഡ് സോ അമ്മയ്ക്ക് but then she has അമ്മയാണെങ്കിലും അച്ഛനാണെങ്കിലും my sister has been incredible. Every day she calls me. എനിക്കൊരു older sister ഉണ്ട്. she's settled, രണ്ട് കുട്ടികളായിട്ട് she's settled in the US now. ചേച്ചി എല്ലാ ദിവസവും വിളിക്കും. She'll call me and she'll ask me, how are you today, how is everything going for you? I mean this is when you count your blessings. അതുപോലെ my husband has also really, like, when we have an argument ഒന്ന് tone down ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ he'll be like, I know where you are coming from, so I'll try my but because it's after ഒരു 13-14 years of marriage കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോ it takes a while to sink in, അല്ലേ? Because you're used to a pattern in your marriage. പക്ഷേ he has also been really wonderful with this. He's really like, let me be, just he's given me the time to process it, and he understands that it's a lot to process. He really understands that, and I think that even that is what is most important. അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഔട്ട് ഓഫ് ദ വേ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് giving us the space to process this, giving us the space to understand this. Like, I have the space to tell him, I'm not okay, I think I need some downtime now എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു kindness ഉണ്ട്, so that is so important in relationships, because this can be, getting a diagnosis and moving through it can really be a lot. Appo that way I think family has been very understanding. ഞാനും ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും റൈറ്റിംഗ്സും ലിങ്ക്സും why certain things happened അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ I send it ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പിൽ അയക്കും. അപ്പൊ everybody makes the effort to read it. Even my in-laws ആണെങ്കിലും ഹസ്ബൻഡിന്റെ പേരൻസ് ആണെങ്കിലും they've also been like, I mean, they belong to a completely different generation. അവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവരുടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ലൈഫ് തന്നെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഫോർ മീ they have been very understanding and supportive, and I cannot thank my good luck enough. Mostly this becomes more difficult because നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള narratives around autism, neurodivergence, ADHD, all those things are ഒരു നെഗറ്റീവ് രീതിയിലാണ്. And even while we say autism ഒരു spectrum ആണെന്ന് പറയുമ്പം everything is centered around mild, moderate, severe. Nothing beyond that. ഒരു spectraത്തിൽ there is, every autistic person is just one person. You cannot compare it to another autistic person or any other person. Our uniqueness is just like any other person in the world. It's very high functioning എന്നൊക്കെയുള്ള ടേംസിന്റെ ഒരു
ചെറിയൊരു ഇനാക്യുറസി അവിടെയാണ് വരുന്നത്. ബിക്കോസ് ഞാനൊക്കെ ഹൈ ഫങ്ഷനിങ് ബ്രാക്കറ്റിൽ പെടുന്ന ആളാണല്ലോ. പക്ഷേ there are days when I cannot function. There are days when I just want to just cut out from the world and just go to sleep. You know? കാരണം ഈ ഹൈ ഫങ്ഷനിങ് ലോ ഫങ്ഷനിങ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്വേർഡ് അപ്പിയറൻസ് മാത്രമാണ്, ബേസ്ഡ് ഓൺ സംതിങ് യു സീ ആൻഡ് യു ജഡ്ജ് വാട്ട് ആൻ അതർ പേഴ്സൺ കാണുന്നത് വെച്ചിട്ടാണ്. യു നെവർ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ദി ഓട്ടിസ്റ്റിക് പേഴ്സൺ. Absolutely. That's true. അത് ഐ തിങ്ക് പൊതുവേ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് I think it gets worse as we move along because everything is judged on the basis of outwardly appearance. അതിപ്പോ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ കേസിലായാലും ഒരാൾ ജീവിക്കുന്ന ആയാലും ഒരാളുടെ വീടാണെങ്കിലും വണ്ടി, we give so much importance to all of that. പക്ഷെ അപ്പോ we think okay, privilege, പൈസ ഉണ്ട്, അവർക്ക് എന്താ പ്രശ്നം, they can go through this, ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ there's a lot of labeling and judgment that goes on depending on how the person appears on the outside in society. പക്ഷെ അതിന്റെ പിന്നിലൊരു there is a lot of processing, there is a lot of like you said, the experiences are so uniquely different to every individual. അത് ഇപ്പൊ ഡൈവേർജന്റ് ആയാലും ടിപ്പിക്കൽ ആയാലും, ഇപ്പൊ ഡിപ്രഷൻ ആയിട്ട്, ഇപ്പൊ this is neurotypical person who's undergoing depression also, when they talk about it, I'm sure a lot of depression patients have also been like, oh, അവരെ കണ്ട ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നില്ലല്ലോ. So there's this really wrong idea that നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഔട്ട്വേർഡ്ലി എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു വളരെ തെറ്റായ ധാരണ is there in this society. Yeah. Autistic person എന്ന് പറയുമ്പോ it pertains to അല്ലെ ലൈഫിലെ every element of your life. This is there എന്നുള്ളതാണ്. Every decision we make, every emotion we feel, every reaction we do, എല്ലാത്തിലും ഇതുണ്ട്. Now that you say that, there have been some people who've told me, ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ not out of a place of malice or to be mean അങ്ങനെ പറയുന്നല്ല. പക്ഷെ when I say about this, and as an autistic person I can info dump, I can just go on and on and on. അപ്പൊ they'll say things like, oh, don't make everything about autism. എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇത്രയും നാൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിച്ച് വന്നതല്ലേ, എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓട്ടിസം എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ that is my control center, that is the core part of who I am. ആ ഒരു സാധനം, it's so like എന്താ പറയാ frustrating when that happens. It's an uphill battle to try to kind of make somebody understand why this is important and how it feels like എന്നുള്ളത്. ഈ ഓട്ടിസത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് തരുന്ന ഒരു ബുക്കാണ്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് യൂണിക്ലി ഹ്യൂമൻ. ഡോക്ടർ ബാരി പുസാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് എഴുതിയ ഒരു ബുക്കാണ്. അപ്പം അതില് he says that there are no autistic behaviors that are not human behaviors. So what he actually meant was to like validate the autistic experience. Like this is not something oru alien experience alla. Every human goes through it. But what has happened over time is that you try to like conclude it like everybody is a little autistic. That is what commonly happens. You dismiss the person experience. Autistic burnout ayalum, sensory experiences ayalum, ellam you just okay, this has been ellarum some extent they have experienced it, but the intensity, the depth at which an autistic person experiences it, adaru no neurotypical can ever relate to it. Absolutely. So how have you related to that? Have you always been അങ്ങനെ ഒരു term കേട്ട് like have you been asked like എല്ലാരും കുറച്ചൊക്കെ autistic അല്ലേ, what is there എന്നുള്ള ഒരു അയ്യോ, അത് ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട്. നമ്മളെല്ലാരും ഒരു രീതിയിൽ, അത് ഞാനിപ്പോ എന്റെ ഇതിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ അല്ലേ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോ എനിക്കും ഉണ്ടാവും, ഞാനും ചിലപ്പോ കുറച്ച് ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ്
that word is just thrown around so Yeah. lightly, you know. പക്ഷേ like you said, ഇത് um, ഞാൻ there was one question that was constantly in my mind before I came to know about my diagnosis, that എനിക്ക് ഈ burnout സംഭവിച്ചല്ലോ. ഞാനിവിടെ in between work എനിക്ക് എപ്പോഴോ I reached to a point where I couldn't carry on anymore എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് കോയിൻസിഡന്റൽ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ശ്രീകാന്തിന് UK ഒരു ഓഫർ വന്നതും ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തതും. So there was something that before I got my diagnosis, I used to ask myself, ഞാൻ കുറച്ച് ഓവറായോ, രാജ്യം തന്നെ വിട്ടുപോയോ ഞാന്, കുറച്ചൊക്കെ ഞാനൊന്ന് കടിച്ചു പിടിച്ച് നാട്ടിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നോ, എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ചില സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നു. ബിക്കോസ് you're always doubting what you're thinking, what you're doing, what you're saying. Epura doubt, self-doubt is a big element of being an undiagnosed autistic person. പക്ഷെ it is only when I got my diagnosis, autistic burnout ന്റെ characteristics-നെ പറ്റി പഠിക്കുകയും വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് that it truly was intense. Other, I have to honor that what I experienced as an autistic person, and all those times that I got signals from my body and my gut and my mind that I am not in the right position, I should do something, stop, Joe, you should stop എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് is because my system really could not take it anymore. അത് അത്രയും മോശമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു realization വന്നത് that there is a big difference between how a divergent person and a typical person experiences burnout എന്നുള്ളൊരു സാധനം. അപ്പം yeah, that is also something that really gave me some validation when I got this diagnosis that, you know, ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തത് ഒരു വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെ ആണ് എന്നുള്ളത് I could really come to terms with it. മറ്റത് I was like, you know, because ഈ സെൽഫ് ഡൗട്ട് എന്നുള്ള ഒരു എലിമെന്റ് ഭയങ്കര വലുതായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് I was like, should I have just എങ്ങനെയെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നാട്ടിൽ നിന്നാ മതിയായിരുന്നോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെയുള്ള. ബട്ട് നൗ I know ഞാൻ പിന്നെയും നാട്ടില് അതേ രീതിയിൽ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ I would have probably done something that I shouldn't have done, you know. You know, so yeah.